thế này được đặt ra cho ông. Hiện nay các ngân hàng đang triển khai cung cấp dịch vụ trên hệ thống kênh phân phối rất đa dạng. Các ngân hàng nên tích hợp và quản lý hệ thống kênh phân phối dịch vụ đa dạng hiện nay như thế nào để đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp đồng nhất trên mọi kênh phân phối. Theo đó, trải nghiệm của khách hàng cũng sẽ không bị gián đoạn khi chuyển từ việc sử dụng kênh phân phối này sang một kênh phân phối khác. Liệu các ngân hàng nên cung cấp mọi dịch vụ trên mọi kênh phân phối sang cung cấp dịch vụ phù hợp trên kênh phân phối phù hợp? Quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này? Xin mời ông. So if I kind of paraphrase the question that was asked about distribution channels across multiple channels, if you like. So what we believe is that the customer truly has choice at the moment in terms of which device they access. It could be depending on where they are at the moment as well. It could be in the train or a bus, or it could be in front of the office or talking to friends over dinner. So it really depends on what the customer is doing that will enable to dictate what kind of preferred channel will be. So in terms of the first thing you need to think about is customer experience. I mean, customer experience is all about being very, very simple. You need to present the customer the information that he or she needs at the point in time. There's no point just providing a bunch of information that they don't need. So it's about very, very simplistic view of what the customer needs. And the second thing is, basically the customer will actually tell you what he or she is looking for. So you just need to make sure that the customer is engaged throughout multiple devices. And let's say as a case study, a customer uses an ATM card, just goes to the ATM, withdraws some cash. In the ATM screen, the person can actually say that this is the cash balance and this is a marketing message about how about opening up a online account. The customer is running for a meeting, the person gets the ATM card out, he or she is going through a bus or a train, for example. Now the person is actually looking at their mobile phone, so that person sees the next progression of what the experience is, not the same message, but the next message. It's about, you have seen this marketing message, how about you applying for a loan, for example. And so on and so forth. The person gets in front of the desktop, then the person sees the next progression of the marketing campaign. So what it means is that the experience platform constantly analyzes what the customer is doing, what point of entry the customer is coming from, and providing the right message. So it's all about consistency. Cảm ơn ông. Các diễn giả khác, các vị có bổ sung gì thêm vào ý kiến của ông, của đại diện từ Sandstorm không ạ? Nói tóm lại thì theo tôi thì chắc chắn là các quý vị ở đây, đại diện của các ngân hàng cũng đều mong muốn cung cấp một cái giải pháp các dịch vụ ngân hàng trực tuyến cho khách hàng. Thế và ý kiến của ông đại diện từ Sandstorm chắc hy vọng cũng giúp quý vị phần nào giải quyết được cái quan tâm của mình. Mr. Vince Talon đến từ Fanta Cash. Câu hỏi dành cho ông là để khác biệt hóa, các ngân hàng cần tập trung nâng cao chất lượng và tốc độ kênh phân phối để đảm bảo cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất. Các ngân hàng nên gắn kết và phối hợp giữa quản lý con người, quy trình và công nghệ như thế nào trong chiến lược phân phối để đảm bảo mang lại trải nghiệm khách hàng tốt nhất? Yeah, hi. Look, my view of the world is kind of a little bit similar to what you've been hearing. Is keep it really, really simple. Something we work on a lot of Faster Cash is just taking the number of clicks down. When you try and remit funds, you try and move money from A to B, the KYC process is a killer. The AML laws are also a killer. So regulation, I think, has a role to play in terms of improving consumer experience. So when we look at, how do you move funds from A to B, having a process of registration that takes 20 pieces of data to be input, 6 screens, I think that experience has to change. And whilst we're a technology enabler, and I think I heard some of the other panelists earlier talking about improving consumer experience, it's one thing doing it from a technology perspective, but it's completely another doing it from a regulatory perspective. So I think we've all got to work together to try and get the customer experience where we want it to be.
I've tried doing internet banking, I've tried doing mobile banking, and at times it's very, very clunky. So our view of the world, which is something that we're working on consistently, is how do we get to a world where it's one-tap transfer, for example. Now I know it's not doable today, but can we set that as a goal for all of us here on the panel, and all of us in the industry? Can we get to a situation where it's one-tap transfer? I'll give you a great example of this, by the way. Amazon have done this very successfully. So that if you go and look at one-click buy, it's a great experience. So I think Amazon in the US have cracked this, and I think we can all use this as a goal for ourselves. And we all have a role to play. Regulatory, the banks, the PSPs, the payment service providers, ourselves as a technology enabler, critically important. Ngân hàng di động hiện nay, tức là mobile banking đó, hiện nay đang đóng vai trò gì trong việc hỗ trợ cho các tổ chức tài chính củng cố quan hệ khách hàng, tăng cường khả năng khác biệt hóa và tạo lợi thế cạnh tranh? Now there are certain channels where there is no other alternative than to use a card or another means, an electronic means. That's the internet. If you look at our MasterCard transactions in Vietnam today, 1 transaction out of 5 is an e-commerce transaction, and that is growing at twice the speed of the traditional physical retail. So when you have no other choice, because you can't use, or it's more difficult to use cash, you can do cash on delivery, but more difficult, then there is a use case. Now, if you look at mobile payments mean different things for different people. We'll talk about it, but in the case of FasterCash, it means a person-to-person payments over a social network. It could mean remittance for other people. It means going, and that is to the unbanked. It could also mean m-commerce payments. So it really, or it could mean NFC payments, which is something that in Europe and in the US, which is tapping your mobile phone in a store. So it means different things to different people. What is important for any bank that wants to start doing it or progressing it is to know where we are today in Vietnam with the infrastructure, where you ultimately want to be, build your roadmap and do it one step at a time. I'll give you an example. One of the very large banks I worked with over in the UK also started looking at it, and one of the great things about today is the technology is everywhere. I mean, the technology seems to be there. It's making sense out of it. So they decided to say, you know what, ultimately what we would like to do is stay relevant with our consumers. If we don't address and be relevant on the mobile phone, somebody else will do it for us. PayPal has been pretty successful, and others will be equally successful. There's been a lot of talks about the telcos taking over some of the interface and taking value away. So if banks want to stay relevant, you need to be there in that channel. But you do it one step at a time. You can't go from zero to all the way. So the case there in the UK was, well, we'd like to go into ultimately have online banking with payments and be able to pay in shops, NFC, everything. We said, well, let's do it one step at a time. We'll start to integrate in one market. We'll start to use mobile payments, so internet payments on a mobile phone. In another market, we'll test the NFC, then see how that works, and then ultimately roll it out. So they really did it one step at a time to take into account both the consumer adoption, which is key, and then the availability of technology in the market. And ultimately, it is about consumer adoption, scale, and profitability for your bank. Mobile banking plays important roles in the current situation right now. Most of the customers are prefer to have the transaction using the mobile channels rather than the web-based. So in that case,
we provide the solution for the customers for the mobile banking, and then with the mobile banking they can do the similar activity like they do in the internet banking in the web base. So with the features, functions, all the menu, all the sub-menu, even though the fields all are the same, so they can feel similars when they do the transaction either with the web base or the mobile channels. So it doesn't have any difference. The feature functions is there already. Once the bank changes all the services, it applies both to the web channel and the mobile channels. So in this case, we encourage the banks to provide the mobile channels for the customers to make the business move faster, because all the customers now is really dependent with their mobile device as a smartphone. Most of the customers right now, they are having not only one, but at least 2 or 3 smartphones. So in that case, we know how important the mobile device for the customers. They can easily download, install the applications through the App Store, through the Google Store, and any other mobile channels upgraded. So we upgrade all the services, not only for one version, but also support for all the mobile device versions. So in this case, we support the iPhone, BlackBerry, and Android. So as we know, these 3 mobile platforms are very familiar and very famous in the customers' condition. So with all those device channels, most of the customers can do the transactions in the mobile banking. So, but some of the customers, especially when they are in the far away from the city, they prefer to do the SMS menu base. So in that case, we also provide the menu, but once they want to do the transaction, they send the SMS. So we have several types of the customers based on their locations. So if they stay in the middle of the town, they prefer to have they carry mobile smartphone. But if they stay far away from the town, sometimes they don't find the easy way to do the smartphone because it needs the connections. So they prefer to do the SMS-based menu. So we provide both options. Yeah, I think that's all. What is the base data warehouse? How many data warehouse can BI tools of Tarak on integrate with Oracle, IBM? Does Tarak have BI tool data model for banking sector? Please. Thank you very much for that question, and actually I appreciate the question because it gives me the opportunity to answer a question that I have received a number of times. And first of all, I would like to make a distinction. We are not a vendor of technology, so we do not have our own BI tool. We are a consulting services organization, so we have formed strategic partnerships with all the niche vendors that provide technology. Niche vendors means that not only that we take into consideration the analyst opinions, which means the Gartner, the top quadrant of the Gartner, which means for banking data model, the top tier vendors offering data warehouse and BI solutions, for example, can be Oracle, IBM, SAS, Teradata, etc. So our focus is actually customer success. So our focus is not just to provide you with the technology. We are trying to be agnostic from a BI technology perspective. Our consultants have knowledge and experience in depth banking, financial services, knowledge and experience, and what we are offering is this value of knowledge and ensuring that we understand your specific requirements. So we have implemented solutions for Oracle Data Warehouse, we have implemented solutions for SAS Data Warehouse. At the same time, we have offered services for Teradata or IBM. These are the most significant vendors in the market. I don't want to pinpoint one because the idea here is not to say that this is better than the other.
It can be better for you than the next, depending on your individual circumstances, depending on the current systems implemented internally. And I will make one key point. Integration can be a very costly exercise. Companies like us should say, yes, we want more integration services because then we'll make more money. But the idea is actually the opposite. We want to give you the best consulting advice to save you money. That actually effectively means that we want to be your strategic advisor to ensure that you implement the best solution for your needs. And that's a key point here. Một câu hỏi dành cho ông Ramesh from Stanstone. Làm sao giám sát và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng nếu chỉ tiếp cận khách hàng trực tuyến? To answer the question, we have to look at existing ways of how customers' credit rating, for example, is done. If you walk into a branch right now, the branch manager or the personal loan officer looks at your application and does in terms of assessment of who you are, what type of role you play, what is your credit history looks like, and to make an assessment that you are the person that they can lend money to, for example. So the same thing actually is moved on to the online world as well, because there's nothing different. In the online transactions, when you do an application online, the system back-end processes will have to connect to a third-party system, which is credit decisioning solutions like Experian, Transfax, or various other agencies out there that actually provides a credit score for the customer. So what happens is when the person going through online application will instantly get assessed on credit, and the application will go through as though they are in a branch. There is no difference in terms of the user experience. The only difference is the person can actually sit in a couch in his or her own house, watching a TV while doing the transaction, then standing in line, getting into the bank, and doing this on a day-to-day basis. So essentially saving time, money, and from a banking perspective, reducing the cost, reducing the rework, and making it efficient. Tất cả chúng ta ngồi đây thì chắc là cái số lần mà đến ngân hàng chắc chắn trong vòng 1 năm thì chúng ta ở đây sẽ đếm trên đầu ngón tay, và chủ yếu giao dịch của chúng ta sẽ chỉ toàn là giao dịch online, đúng không ạ? Thế và cái câu chuyện này chắc chắn sẽ lan tỏa dần trong cho tất cả những người dân Việt Nam. Tất nhiên bây giờ thì nó chỉ là những cái phần trăm rất là nhỏ, nhưng tôi tin là trong vòng 3 năm nữa thì câu chuyện chắc chắn khi chúng ta ngồi đây nói về câu chuyện dịch vụ ngân hàng trực tuyến, hình ảnh bức tranh của thị trường Việt Nam nó sẽ rất là khác. Tiếp theo là một câu hỏi dành cho Mr. Winston đến từ Bangladesh. Sử dụng mạng xã hội, sử dụng social media trong payment có an toàn không? Yeah, look, it's a really important question. I think our model is really around working with banks and remittance companies and payment service providers who adhere to local regulatory norms. So we wouldn't launch a service with the partner unless we passed all the KYC requirements and the security requirements. So we have to get through both hurdles before we launch a service. I'll give you a couple of examples. So we're about to go live in Indonesia currently with a water provider called Doku. They're a PSP. I'm sure you will know Doku. So we're going live with them. We've had to make sure that from a security perspective, we comply. BNI is Doku's bank partner in Indonesia. So that's a good example of a domestic service in Indonesia where people will be, for the first time, be able to move money across social networks and messaging channels. The second example I'll give you, which touches a little bit on what one of the panelists said earlier about the unbanked. We've currently just launched a service in the UK to Kenya. And it's a hybrid model between a user in the UK having a UK debit card, in this case a Kenyan, wanting to transfer funds directly into a Kenyan bank account, and or M-Pesa. And M-Pesa being the largest mobile money service in the world. So I think you'll start to see a few of these corridors light up, where you've got the unbanked and the banked
using fast cash technology with a licensed player locally who deals with the KYC and the AML regulations. So I certainly hope that answers your question. Số tiền ngoại tệ chuyển ra vào một quốc gia đều phải tuân thủ quy định của ngân hàng trung ương của quốc gia đó. Vậy Fatacash xử lý vấn đề này như thế nào? Ở Việt Nam có thể xem đấy là một kênh chuyển tiền kiều hối giống như Western Union không? Nếu tôi sử dụng dịch vụ của Fatacash, ông có lời khuyên gì để đảm bảo sự bảo mật thông tin cá nhân? So again, the answer to the question really is related to the partner we work with. So when we launch a domestic service or an international service, we wouldn't do that until we had complete clearance from the regulators locally. In this case, the question is very clear about a central bank. So the answer is yes. So we would work with our bank partners and our payment service provider partners to ensure that we comply with the local regulations, whether it's foreign exchange, whether it's cash in, cash out regulations. It's critically important that we do that. Tôi xin nói thêm một chút, bổ sung ý kiến của đại diện của Fatacash. Khi mà các đại diện từ Fatacash trình bày cái giao dịch thì rất đơn giản, là chỉ một cái click chuột và sử dụng mạng xã hội chúng ta có thể thực hiện được một cái chuyển tiền. Nhưng đằng sau đó chắc chắn sẽ là sự kết nối với hệ thống ngân hàng ở trong nội địa, hệ thống ngân hàng quốc tế, và sẽ có những cái thanh quyết toán trong nội bộ cũng như trong nội địa của Việt Nam cũng như là quốc tế, để mà có thể chuyển tiền từ loại ngoại tệ này sang loại ngoại tệ khác qua cả một hệ thống ngân hàng. Và Mr. Vince Talon cũng đã khẳng định rồi, tất cả những cái câu chuyện đó phải tuân thủ theo luật pháp của nước sở tại của các bạn, cứ yên tâm. Nhìn thì thế thôi nhưng đằng sau là rất nhiều vấn đề. Ngân hàng nào sẽ tham gia, đối tác nào sẽ sử dụng giải pháp của họ, là còn là một cái câu chuyện tiếp theo. Thì cũng không đơn giản là Fatacash có thể mang một cái giải pháp như vậy vào thị trường Việt Nam, và bất cứ người sử dụng nào của Việt Nam cũng có thể sử dụng được cái giải pháp này. Tiếp theo thì cũng ông xin hỏi tiếp ông Vince Talon, ông lại có thêm một câu hỏi nữa là how do you make sure that the customer account will be secure if they use Fatacash application on smartphone? So again, a really interesting question. So the way we address this is, and I think you heard Bradley Prentice talk about this earlier, is the risk really is per transaction. So if I send you some money on a link, the risk is that someone hacks into that link. It's not into the account, it's the link itself. And it's a really key point here. So what we do is we ensure that we put layers of security around the link. So if I send a person $100, the risk is only on that $100, it's not in the account. That's a really important piece to this. And we can put multiple layers of security around the link. So again, Brad earlier talked about the fact that if you wanted to send a small amount of money to someone you know, you might not want to put a security layer around it. So you could just leave it without a PIN. It's a bit like Visa saying, you can make a contactless transaction for anything below $50, you don't need to sign. Right, so very similar. So with small transactions, we can take the security layers down. For higher transactions, we could almost put more security layers in there. You can put the OTP layer in there, you can put the 2FA layer in there, so you can start to build security around the link. Câu hỏi tiếp theo xin dành cho đại diện của Mastercard. Thanh toán qua mạng luôn ẩn chứa rủi ro cho ngân hàng và khách hàng. Với các thị trường mới nổi, việc xây dựng niềm tin của khách hàng luôn cần nhiều thời gian và chi phí. Trong thời gian tới, Mastercard có hoạt động nào để hỗ trợ cho các ngân hàng Việt Nam xây dựng niềm tin với khách hàng hay không? Câu thứ hai là các ngân hàng cần chú trọng vào các yếu tố nào để củng cố niềm tin của khách hàng?
khi sử dụng dịch vụ thanh toán, đặc biệt đối với thanh toán điện tử. More specifically. And I think MasterCard is at the heart of what MasterCard does. We tend to think of payments as safe, simple, and smart, and so safe comes first. The way we work at that is at various levels. First, it's technology. We are founders of the EMV, so Europay, MasterCard, and Visa chip standard, and so that is something we are actively working to deploy globally, and more specifically within Vietnam. At this point in time, most of the retail POS are EMV compliant. On the ATM side, there's quite a bit of work that needs to be done, and we are actively working with the banks, but also investing directly to make that happen. So that's one thing. And in the online world, where there's relatively more fraud than in the physical world, obviously there are various technologies that we support, whether it's 3D Secure or other. We have other solutions like InControl that can also help banks mitigate fraud, or even help consumers set their own limits or block certain transactions if they wish to do so. We've got one customer here in Vietnam that uses that technology, which allows any consumer just to say, this in the next 3 months I'm not going to travel abroad, let me just block any international transaction. That's all possible. So that is at that security level. Then of course we have fraud monitoring solutions that we deploy and that we can make available to our banks, but that we also run directly on our network to actively monitor what's going on, and again to ensure that the trust remains there and that any fraudulent action is intercepted early on and actions can be taken. There are banks that, and here in Vietnam, whenever there's a transaction that you do online, they will immediately call you and say, hey, have you made that transaction? So there is that. They have these tools in place. They will even, some of them will even contact you proactively to ensure that nothing's gone wrong. They may even block your card for the time being until they have contact with you. So very important. Then another critical pillar is, of course, communication towards the consumers. And that is something we either do directly, or most of the times we do it through our customer banks. We've got 26 customers, licensed banks here in Vietnam. So we work with them to kind of provide these messages, and then they can communicate these out to their cardholders, to their customers. So it's really, without the trust, I mean, there's no business, I think. If we then look at just the brand value, and it's an indication of how much we've spent and invested time and money and effort into doing that, is that if you ask in any research, one of the key things that come that are clearly mentioned when they think about MasterCard is trust. And that is something we are will continue to build on for the future. Xin cảm ơn Mr. An, cũng xin chia sẻ với quý vị một điều thêm nữa là Mastercard thì cũng là một trong những tổ chức thẻ quốc tế hàng đầu ở trên thị trường thế giới, cung cấp những cái giải pháp rất là hữu hiệu cho thương mại điện tử. Và tại Việt Nam thì cùng với cả Vietcombank, Smartlink cùng với Mastercard hiện đang cung cấp cổng thanh toán quốc tế cho hàng trăm doanh nghiệp ở tại Việt Nam. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ có kế hoạch tăng cường hơn nữa việc quản trị rủi ro cũng như là nâng cao những cái hiệu quả của cái cổng thanh toán này. Một câu hỏi nữa dành cho ông An. Xin ông chia sẻ về chiến lược phát triển thương hiệu Mastercard tại thị trường Việt Nam trong năm tới. Sorry,
the question was the development, how do we see the development of the market in the next years? Chiến lược phát triển thương hiệu Mastercard. We work on a number of pillars. I think the first one we will work on is building the acceptance. It is clear that there's about 120,000 terminals, about 90,000 merchants. If you look at that as a percentage or number of terminals per thousand of population, that is very low in terms of terminals. That's about 1 terminal per 1,000 inhabitants. You can compare that to Thailand, that's a factor 5. Compared to Singapore, that's a factor 15 or even more. So the providing the consumers the ability to pay more in more shops is one of the key pillars. We work together with banks, but also with the State Bank of Vietnam, with our partners such as SmartLink to really deploy that further. So that is a first key pillar there. What's important to notice also is that new technologies, one of the key hurdles that have been around is the cost of technology. And a terminal is quite expensive. And so looking at technologies that are cheaper to deploy, especially knowing that the retail landscape in Vietnam is very fragmented. There's a lot of very small shops that cannot sustain an investment of $300 or where the business case is just not present. So looking at cheaper solutions is really going to be key. MPOS could be one. There are others obviously available, but that's certainly one that has potentially some traction, or could get some traction in the coming months. So that's one. The second pillar would be to continue building the issuing part of the business. It is true that there are more than 60 million cards today. If you look at the international brands, probably down to 4 million, and all the rest are Đi ra bàn mấy báo proprietary chí Thông ATM đem 2 cái máy ảnh này. cards issued by the banks through SmartLink or BankNet VN network. So it's clear that we want to provide and grow that. And that is across all segments. People sometimes think of MasterCard as being a credit card company. That's not true. I mean, we play in payments. So it's going to be credit, debit, and prepaid. And then you can further segment it down into premium, mass. Really depending on where the bank wants to play. It's all down to our customer, in this case the bank, and their customers, the cardholders, the consumers. Whether you're more playing in the affluent space, which would be typically where the HSBCs and ANZs of the world play, or whether it's, I'm going to take another extreme, maybe an agri-bank who's much more rural and has a completely different customer base. So we need to be very mindful of that. The other thing that we see is that Vietnam has got a very young population. And so providing means of payment to youth or unbanked or underbanked is going to be key. In other parts of the world, MasterCard is working heavily towards providing these social inclusion programs. For example, in Nigeria, we've partnered with government and launched a program whereby the national identity card is combined with a MasterCard prepaid card. This year alone, we've rolled out 14 million of these cards. These are the types of things that over time we hope to be able to bring to Vietnam. But that takes a lot of partnerships between the bigger banks, government, State Bank, and our processing partners in the market. So that's the second pillar. The third pillar, and we've discussed it a few times when the questions related to AML and KYC, regulation generally speaking. Banking is very highly regulated, and so the ability to work with the State Bank of Vietnam is key, and for a number of reasons. First of all, they set policy, and so we want to be a partner
in partnering with the State Bank to help them or advise them on how they could potentially set the policy. We work with regulators across the globe, so we can bring examples of what has been done successfully in other markets or things that Vietnam can potentially avoid. So that's one. So that's the regulatory, the policy setting part of the State Bank. The second one, which is probably equally important and where the State Bank plays a role, is the role of leading by example. Any market that wants to move from cash to electronic payments can do that and speed that up if government sets the example. If, for example, tax payments or social disbursements or pension payments are done using electronic forms of payment, cards or bank transfers, that of course is going to set the example. It's going to be easier then for the retail, the commercial world to kind of follow suit. And that's the third aspect of how we work with the State Bank, is then to share our plans about acceptance and issuing development, and then work together in an organized way, in a coordinated way towards moving to that cashless society. So that's really the third pillar. So we had acceptance, issuance, working with the regulator, and then the last one is as an opinion leader, both in marketing directly into consumers, but also through the press and through the publications that we provide. So that's really, these are the four pillars of our plan for Vietnam. Xin cảm ơn ông. Hy vọng là với những cái kế hoạch của ông như vậy thì sẽ hỗ trợ rất là tốt cho các ngân hàng ở tại Việt Nam để biến thị trường tiềm năng này thành hiện thực, thay đổi nhiều cái bức tranh về hệ thống thanh toán tại Việt Nam. Một câu hỏi tiếp theo là dành cho đại diện của Aprisma. Đâu là điểm khác biệt của giải pháp Internet Banking và Mobile Banking so với rất nhiều các giải pháp khác đang được cung cấp trên thị trường hiện nay? The difference between internet banking and mobile banking. Currently, as for the individual, so we have the segment market. There are 3-level segment market, as for corporate, SME, and retail. Currently, the retail segment market, so for the retail internet banking, has more or less the same for internet banking and mobile banking in terms of their module features functions. So some of the features functions are the same, but of course the fields, the information that needs to be inputted by the customers are a little bit different, because in the web retail internet banking, in the web base, they have many fields that has to be filled in. But in terms of the mobile banking, we make the fields as important when they need to input some of the really urgent message or urgent information. Not all the fields are available in the mobile banking, but still they can do the transaction as the same as in the internet bankings. So in terms of the features functions are the same, but in terms of the numbers of fields, number of remarks, informations are a little bit different. It is more complete in the web internet banking. In another case, besides internet banking is for the individual retails. We also provide the SME and the corporate internet banking. This SME market and corporate internet banking, usually the difference between the web-based and the mobile bankings are about the approvals. So the features functions are there, but the approvals are different. So if you have the feature function and transaction in the SME and corporate internet banking based on web-based, you have the complex information and the approval matrix workflow information. But in the mobile banking, you only have the menu for the approval, so it will be assigned to the right person for approval only. So the assignee will receive the information or the alert just to do approval based on certain transaction and information. So there is no like the pending task, there is no complex features in the mobile banking for SME and corporate. So it's more for the approvals process in SME and corporate, while for the retail, the features functions are the same with the web-based, but it's only about the differentiation for the number of fields and informations.
That's the difference. Okay, thanks. 4 câu này thì 2 câu hết sức là thú vị và 2 câu thì tôi nghĩ là cũng tôi xin dành câu hỏi thứ nhất cho đồng nghiệp của tôi là ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc của Smartlink. Mobile application có ưu thế gì hơn so với việc sử dụng smartphone để truy cập web khi giao dịch với ngân hàng? Xin mời ông Hùng. Xin cảm ơn bà Nguyễn Tú Anh. Thì tôi cũng rất vui được phép trả lời câu hỏi này. Thứ nhất là khi trả lời về mobile application thì có ưu thế hơn gì so với cái việc mà sử dụng smartphone mà sử dụng các cái trình duyệt web để mà giao dịch với ngân hàng. Thì ở đây tôi cũng trước khi lên bà trả lời câu hỏi kỹ hơn thì tôi chỉ muốn nói rõ hơn là khi sử dụng smartphone để mà truy cập các dịch vụ ngân hàng là chúng ta dùng cái web browser. Đó là đấy cái khác biệt cơ bản là sử dụng cái web browser, tức là cái trình duyệt web, và cái mobile application tức là cái ứng dụng trên mobile. Và cả hai cái này thì bản chất nó đều là hai cái ứng dụng để chạy trên smartphone cả. Thế thì bây giờ đứng trước quan điểm của tôi thì Smartlink thì hiện giờ chúng tôi đang cung cấp cái sản phẩm mobile banking cho việc học ban, sắp tới hy vọng là sẽ triển khai được cho ngân hàng Á Châu. Thì từ cái khía cạnh mà cũng là nhà cung cấp dịch vụ, cũng là nhà cung cấp giải pháp cho các ngân hàng, và cũng trong quá trình tư vấn thì tôi thấy có sự khác biệt như thế này. Đối với mobile application thì thứ nhất là hoặc là các mobile nói riêng, các ứng dụng chạy trên mobile là chúng ta có thể triển khai được các dịch vụ với tốc độ cao hơn. Bởi vì một trong những lý do rất đơn giản ở đây là cái việc mà trao đổi dữ liệu giữa cái ứng dụng chạy trên mobile đó với hệ thống ngân hàng là đã được tối ưu hóa. Còn nếu khi chúng ta sử dụng các cái trình duyệt web cơ bản mặc định của các cái hệ điều hành chạy trên smartphone thì chúng ta đã sử dụng các cái dữ liệu từ các cái khía cạnh kỹ thuật, đó là các cái giao thức chuẩn, và do đó thì nó cũng sẽ chưa được tối ưu cho những cái giao dịch ngân hàng. Đấy là thứ nhất, là khía cạnh có thể là cung cấp dịch vụ nhanh hơn. Thứ hai nữa là về khía cạnh bảo mật. Thì đối với các cái trình duyệt web thì được các cái trình duyệt đấy là chúng ta đã sử dụng những cái giao thức chuẩn về bảo mật như là HTTPS hoặc là OAuth. Thì đấy là những cái giao thức chuẩn. Vì đối với phía ngân hàng thì chúng ta thì khi mà sử dụng các cái mobile application, ứng dụng chạy mobile thì chúng ta có thể đưa vào những cái yếu tố bảo mật ẩn đối với người dùng, và do đó làm cho các cái mobile application này nó có cái mức độ bảo mật cao hơn. Tôi cũng xin phép nhấn mạnh ở đây là có độ bảo mật cao hơn, thì tôi không nói rằng nó hoàn toàn bảo mật tuyệt đối, nhưng mà rõ ràng khi có những cái độ bảo mật ẩn, có những cái yếu tố bảo mật ẩn trong cái ứng dụng mobile của mình thì rõ ràng là phía ngân hàng cũng như về phía người sử dụng cũng sẽ yên tâm hơn trong việc sử dụng cái dịch vụ mobile application. Một cái khía cạnh thứ ba nữa là đứng ở khía cạnh ngân hàng, và tôi nghĩ là bản thân phía khách hàng cũng thấy nữa là vấn đề về thân thiện. Thế thì câu chuyện ở đây là với các mobile application thì vấn đề branding, nhận dạng thương hiệu của các ngân hàng trong việc cung cấp giải pháp mobile banking đối với khách hàng thì giúp khách hàng có thể nhận diện một cách rõ ràng hơn. Không có gì dễ hơn cái việc mà chúng ta mở một cái điện thoại iPhone hoặc Android ra, chúng ta nhìn thấy một cái logo của cái ngân hàng trên đó. Thì đối với khách hàng của ngân hàng thì bây giờ họ sẽ rất là hài lòng, mong muốn có một cái cảm định nhân tâm dịch vụ thế này. Và đấy cũng là tôi nghĩ là nếu ở đây phần lớn là những chúng ta là những trẻ thì có thể nhìn nhận ngay như Facebook thì Facebook thì chúng ta có thể rõ ràng dùng qua web browser. Thế nhưng rõ ràng Facebook đã phát triển cái mobile, những ứng dụng trên mobile riêng để phục vụ cho hàng trăm triệu người trên khắp thế giới. Và sau đó thì tất cả các yếu tố tôi vừa nói trên đây thì rõ ràng là bản thân đấy là cũng là câu chuyện Facebook đã triển khai. Thì đấy là tổng kết lại như vậy có 3 yếu tố. Thứ nhất là có thể là nhanh hơn, thứ hai là độ bảo mật cao hơn, thứ ba là cái vấn đề giảm thương hiệu. Thì đấy trên quan điểm là nhà cung cấp dịch vụ cho ngân hàng đối với giải pháp mobile banking cũng như là cái cách người dùng, và cũng một phần nào nữa là từ cái cách ngân hàng trong cái việc triển khai dịch vụ này cho khách hàng. Thì đấy là 3 yếu tố mà tôi xin phép chia sẻ. Hiện nay 100% các ngân hàng chỉ cho rút tiền tối đa là 2 triệu một giao dịch. Việc này xảy ra ngay sau khi ngân hàng nhà nước cho phép các ngân hàng thu phí nội mạng. Điều này làm cho khách hàng phải trả phí nhiều hơn. Tại sao lại như vậy? Thì tôi cũng khá ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi này, tại vì trước đây thì tôi thấy tùy theo từng ngân hàng, và các ngân hàng thường là cho rút tối đa 5 triệu một giao dịch. Thế và bây giờ nếu mà hiện tượng này xảy ra thì chắc chắn là các ngân hàng bây giờ hiện đang được thu phí nội mạng là 1.000 đồng một giao dịch, đúng không ạ? Thế thì nếu như mà có hiện tượng này xảy ra thì xin quý vị hết sức thông cảm với các ngân hàng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì thưa với các quý vị là một cái giao dịch rút tiền
ở hệ thống ATM của các ngân hàng hiện nay được các ngân hàng tính rằng chi phí cho một cái giao dịch đó từ 6.000 đến 10.000 đồng. Và chúng ta đang chỉ trả có 1.000 cho cái giao dịch đó. Và nếu như mà các ngân hàng có thay đổi cái hạn mức giao dịch và có giảm bớt đi ảnh hưởng đến sự tiện lợi của quý vị thì cũng xin là hết sức thông cảm và chia sẻ với các ngân hàng. Tôi thì tôi không nghĩ là các ngân hàng giảm cái hạn mức giao dịch tối đa đi để tăng phí đâu, mà tôi thì tôi nghĩ là các ngân hàng đang thứ nhất là quản trị rủi ro, giảm thiểu cái giao dịch tiền và góp phần giảm thiểu giao dịch tiền mặt. Tại không có lẽ nào một cái đất nước phát triển với cái tiềm năng thị trường như là các diễn giả ngày hôm nay đã phân tích như thế mà chúng ta cứ mãi mãi sử dụng tiền mặt trong thanh toán thì thật sự là cũng đến lúc mà tôi nghĩ là mỗi một thành viên ở trong xã hội chúng ta đều cần phải có một phần nhỏ bé và thay đổi cái bức tranh đó. Xin được thay mặt các ngân hàng trả lời quý vị như vậy ạ. Câu chuyện thứ hai là hỏi một cái câu hỏi tôi thấy rất là thú vị. Hạ tầng công nghệ thẻ ở Việt Nam hiện nay của các tổ chức thẻ như là Smartlink, Banknet có thể kết nối trực tiếp với Mastercard và các tổ chức thẻ quốc tế khác, chắc là như vậy, để các thẻ ATM nội địa này trở thành thẻ toàn cầu được không? Vừa credit và vừa debit. Tôi đánh giá câu hỏi này là một câu hỏi hết sức thú vị là bởi vì sao? Nếu mà nói về hạ tầng công nghệ, nếu Smartlink, Banknet VN đã kết nối được với nhau và kết nối được hệ thống hơn 50 ngân hàng ở trên thị trường Việt Nam thì cái câu chuyện đơn giản kết nối với các tổ chức thẻ quốc tế rất dễ dàng. Và cái điều đó được chứng minh là đầu tháng 11 vừa qua thì Smartlink chúng tôi cũng đã ký một cái hợp đồng hợp tác về liên minh chiến lược với công ty thẻ Discover. Discover là một công ty thẻ sử dụng hai cái thương hiệu toàn cầu là hệ thống ATM Pulse của Mỹ và thương hiệu Diner Plus có được chấp nhận trên 185 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thế và liên minh này, câu chuyện đầu tiên chúng tôi sẽ làm là liên thông hệ thống ATM 16.000 ATM của hơn 50 ngân hàng và định chế tài chính của Việt Nam để sử dụng thẻ Discover như là Mastercard, như là Visa có thể rút tiền mặt được hệ thống ATM. Bước thứ hai là những cái thẻ đó sẽ được sự chấp nhận được ở hệ thống POS hơn 100.000 POS ở tại Việt Nam. Và câu chuyện thứ ba là thẻ ATM của các ngân hàng sẽ có cơ hội mang một cái thương hiệu toàn cầu khi có thể sử dụng được ở hệ thống ATM và POS của Discover trên 185 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thế thì câu chuyện này có thể lặp lại với Visa, với Mastercard, với bất cứ tổ chức thẻ quốc tế nào khác. Tuy vậy, phụ thuộc vào rất nhiều chính sách cũng như là chiến lược phát triển của các tổ chức thẻ quốc tế đó trên toàn cầu cũng như tại thị trường Việt Nam. Nếu như với Discover là chính sách của công ty đó là kết nối với các công ty chuyển mạch thẻ nội địa, thì với Visa, Mastercard hoặc là JCB hoặc là China Union Bank thì các công ty đó đang phát triển ngân hàng thành viên ở tại thị trường Việt Nam cũng như nhiều thị trường quốc tế khác. Thì nếu như nói về mặt kỹ thuật thì đơn giản, chắc chắn tôi cam đoan với các quý vị là câu chuyện đấy quá đơn giản. Nhưng còn chính sách và chiến lược kinh doanh thì nó là cái câu chuyện quyết định cho cái vấn đề kết nối hay không. Tôi xin trả lời là như vậy. Một câu hỏi nữa dành cho Smartlink và tôi cũng thấy hết sức là thú vị, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay. Ở cương vị của chủ thẻ, khách hàng lo lắng khi Smartlink và Banknet sáp nhập sẽ dẫn tới độc quyền, phí sẽ trồng phí. Bà suy nghĩ gì về lo lắng này? Tôi cũng hết sức chia sẻ với quý vị, không chỉ trên cương vị là một khách hàng đang sử dụng thẻ của các ngân hàng, mà trên cương vị ngay cả là chính là các ngân hàng thương mại ở trên thị trường Việt Nam. Hiện nay rõ ràng là Smartlink và Banknet VN hoạt động độc lập và chúng ta cũng vẫn có một cái hệ thống liên thông ATM, POS và các thanh toán điện tử trên toàn quốc gia. Vậy thì
chúng ta vẫn nói là cạnh tranh để phát triển. Thế thì tại sao lại ngân hàng nhà nước lại đưa ra một cái chủ trương là sáp nhập độc quyền? Vậy thì câu chuyện này nó sẽ là như thế nào? Thì cũng xin thưa với quý vị là chủ trương của ngân hàng nhà nước là sáp nhập, và chúng tôi đang triển khai những cái bước cuối cùng để hoàn tất quá trình sáp nhập này. Và tôi tin là câu chuyện sáp nhập chắc chắn là sẽ hoàn thành vào muộn nhất là trong 6 tháng đầu năm 2014. Vậy thì sáp nhập nó sẽ là câu chuyện của thành lập một cái độc quyền, lại một cái VINA xuất hiện nào đấy chăng? Thì tôi nghĩ là chúng tôi với sự chỉ đạo của ngân hàng nhà nước chắc chắn là sẽ không để xảy ra câu chuyện như vậy. Cạnh tranh để phát triển nhưng mà sáp nhập lại để phát triển bền vững hơn, đặc biệt là đối với thị trường Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Tôi tin là và với chỉ đạo của ngân hàng nhà nước đang mong muốn thành lập một cái thể chế mạnh hơn nữa với thị trường Việt Nam tiềm năng như là chúng ta đã nhìn thấy bức tranh toàn cảnh ngày hôm nay. Thị trường bán lẻ hết sức là có tiềm năng và sẽ phát triển trong những năm tới. Vậy thì Smartlink và Bangladesh VN vẫn còn quá nhỏ với một cái quy mô và phạm vi hoạt động không tương xứng với tầm vóc quốc gia, và ngân hàng nhà nước đang mong muốn thành lập một cái thể chế mang tầm vóc quốc gia để có thể phục vụ tốt hơn cho các ngân hàng cũng như là thị trường bán lẻ trong thời gian tới. Và chúng tôi sẽ phải chuyển mình tốt hơn, phục vụ các ngân hàng tốt hơn. Và tôi tin là với những cái câu chuyện VINA, rất nhiều VINA độc quyền ở tại thị trường Việt Nam, thì với những cái đổi mới của ngành ngân hàng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thì tôi tin là cái tổ chức tài chính mới sáp nhập từ Smartlink và Bangladesh VN sẽ hoạt động tốt hơn, hỗ trợ tốt hơn cho các ngân hàng trong thời gian tới, và thật sự trở thành một cái điểm kết nối hiệu quả giữa hệ thống ngân hàng trong nước với các doanh nghiệp nội địa cũng như các công ty quốc tế, thật sự trở thành một cái hub ở phục vụ thị trường bán lẻ và thanh toán điện tử ở tại Việt Nam. Tôi hy vọng là những cái thông tin và những cái trả lời của tôi đáp ứng được phần nào yêu cầu của các quý vị, cũng như là các diễn giả khác. Còn nếu mà các quý vị có yêu cầu gì thêm thì chúng tôi và các diễn giả ở đây sẽ phục vụ quý vị. Xin mời ạ. Nếu quý vị không có câu hỏi gì khác thì chúng tôi tin là những câu trả lời của chúng tôi chiều hôm nay đã đáp ứng phần nào yêu cầu của các quý vị. Thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho các diễn giả ngày hôm nay, xin được rất chân thành cảm ơn quý vị đã có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay và ở lại đây đến tận giờ phút này. Xin được hy vọng là năm tới, hội thảo năm tới sẽ có mặt được quý vị, và chúng ta sẽ có một bức tranh tươi sáng hơn, nhiều màu sắc sinh động hơn so với bức tranh ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn.